Lo que voy a compartir contigo es tan poderoso, tan fundamentalmente transformador, que tiene el potencial de cambiar todo lo que crea saber sobre el control de la presión arterial alta. Why no me refiero a otro medicamento. No me refiero a una dieta restrictiva que te deja miserable. Me refiero a algo que existe dentro de tu cuerpo ahora mismo, algo que ha estado ahí toda tu vida, controlando silenciosamente tu sistema cardiovascular de maneras que nunca imaginas. Hay un mecanismo de control en tu cuerpo que funciona como un interruptor. Y cuando este interruptor se atasca en la posición de encendido, tu presión arterial se mantiene peligrosamente elevada sin importar cuántas pastillas tomes, sin importar cuántas sal elimines, sin importar cuántas horas pases en la cinta de cora. Tus médicos siguen añadiendo medicamentos, una pastilla se convierte en dos, dos en tres en cinco, y aún así tus cifras se niegan a cambiar, pero esto es lo que casi nadie te dice. Esto es lo que desearía que alguien les hubiera dicho a mis pacientes decotas, antes de que pasaran años sufriendo innecesariamente. Cuando comprende cómo activar y desactivar este interruptor, todo su sistema cardiovascular experimenta un reinicio fundamental. La presión arterial, que se ha mantenido alta durante años, puede bajar 20, 30 o incluso 40 puntos en cuestión de semanas. Medicamentos que apenas surgen efecto de repente empiezan a funcionar. Y los síntomas que han estado robando su calidad de vida, la fatiga, la ansiedad, la preocupación constante por sufrir un derrame cerebral empiezan a desaparecer. Soy la Dra. Claire Whitmore y he pasado los últimos 2 décadas como cirujana cardíaca observando esta transformación una y otra vez. He visto a pacientes que tomaban 6 medicamentos diferentes para la presión arterial, pacientes cuyos médicos se habían cuidado sin opciones, pacientes que se habían resignado a vivir con cifras peligrosamente altas el resto de sus vidas. Y entonces algo cambió. Aprendieron sobre este interruptor, aprendieron los mecanismos que lo mantienen bloqueado, y lo más importante, aprendieron las técnicas específicas para desactivarlo. Cuando termines de ver esto, comprenderás exactamente qué es este interruptor, dónde se encuentra en tu cuerpo, y por qué tiene un control tan profundo sobre tu presión arterial. Aprenderás sobre 7 mecanismos diferentes que lo mantienen atascado en una posición peligrosa. Y luego te enseñaré 7 técnicas probadas, con protocolos paso a paso que puedes empezar a usar hoy mismo, para activarlo y recuperar el control de tu salud cardiovascular. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Pausa el video un momento y deja un comentario con tu lectura actual de presión arterial. Solo los números, nada más. Lea cada comentario porque quiero entender tu punto de partida. Quiero ver a qué te enfrentas. Y a medida que avancemos con estas técnicas, tendré una mejor idea de cuáles serán los más efectivos para tu situación específica. Ahora, permítanme contar sobre un hombre llamado William, porque su historia les mostrará exactamente qué sucede cuando este interruptor permanece bloqueado en la posición de encendido. Durante años sin que nadie lo reconozca ni lo aborde. William tenía 69 años cuando entró por primera vez en mi oficina. Era contador jubilado, llevaba 40 años casado y era padre de 2 hijos adultos. A simple vista, percha que lo estaba haciendo todo bien. Tomaba sus medicamentos exactamente como si los recetaran. Nunca se saltaba una dosis. Controlaba cuidadosamente su consumo de sodio. Intentaba hacer ejercicio cuando su energía se lo permitía. Pero a pesar de todo esto, su presión arterial seguía peligrosamente elevada en 178 sobre 104. Había estado tomando medicamentos para la presión arterial durante 6 años. Empezó de forma bastante sencilla, solo una pastilla. Su médico le dijo que era hipertensión leve, nada de que preocuparse demasiado,
que la medicación lo controlaria, pero al cabo de un año, esa pastilla no fue suficiente, su presión subió poco a poco, así que le añadieron un segundo medicamento, luego un tercero. Para cuando William vino a verme, tomaba 4 medicamentos diferentes para la presión arterial todos los días. Un inhibidor de la ECA, un aroman, 2, un bloqueador de los canales de calcio y un diurético. Sus médicos lo habían probado todo a su alcance. Experimentaron con diferentes combinaciones, ajustaron las dosis, cambiaron un medicamento por otro, aumentaron la dosis del inhibidor de la ECA y añadieron un beta bloqueante durante un tiempo. Nada funcionó, su presión bajó ligeramente, quizá a 172 sobre 100, pero nunca alcanzaba el rango objetivo, nunca bajó de 160 sistólica, y cuanto más duraba esto, más aterrorizado estaba William de que estuviera viviendo de más, de que cualquier día pudiera sufrir un derrame cerebral masivo. Pero los medicamentos en sí mismos se habían convertido en una tortura. El diurético la hacía orinar constantemente, cada hora, a veces incluso con más frecuencia. No podía ir a ningún sitio sin planificar meticulosamente sus necesidades de bono. Como mucho, no podía aguantar una película, no podía dar un paseo largo, ni siquiera podía dormir toda la noche sin despertarse varias veces para ir al bono. El inhibidor de la ECA le provocaba una tos persistente, seca y áspera que lo volvía completamente loco y lo avergonzaba en situaciones sociales. El bloqueador de los canales de calcio le hinchaba tanto los tobillos que al final del día no le quedaban bien los zapatos. Y el beta bloqueante lo dejaba exhausto y aturdido todo el tiempo, como si viviera la vida a través de un velo de fatiga. William estaba al límite de sus fuerzas, estaba frustrado, desesperado y cada vez más desesperanzado. Lo estoy haciendo todo bien, me dijo durante la primera cita, y pude percibir la desesperación en su voz. Tomo cada pastilla exactamente como me la recetaron. Nunca me solto una dosis. Cuido mucho mi consumo de sal. Hago ejercicio cuando tengo energía. Entonces, porque no me baja la presión arterial, que estoy haciendo mal. Le pedí a William que hiciera algo que pareció sorprendente. Le pedí que me describiera un día típico, no su dieta, no su rutina de ejercicios, no su horario de medicación. Quería saber de su estado emocional, sus niveles de estrés, sus patrones mentales a lo largo del día. Quería entender qué pasaba por su mente y su sistema nervioso desde que se despertaba hasta que se dormía. Y esto es lo que William me contó. Todas las mañanas se despertaba ansioso. Antes incluso de abrir los ojos del todo, antes incluso de incorporarse, su mente ya estaba acelerada. Se quedaba tumbado en la oscuridad de la madrugada con el corazón latiendo, confusa, los pensamientos dando vueltas como un tornado. Le preocupaba su salud, le preocupaba que hoy pudiera ser el día en que sufriera un derrame cerebral. Le preocupaban sus finanzas durante la jubilación, si tendría suficiente dinero, si sus ahorros le durarían, si la bolsa se desplomaría y lo arruinaría. Le preocupaba su hijo adulto, que estaba pasando por un divorcio difícil. Le preocupaban los problemas de salud de su mujer. Se preocupaba por cosas que aún no habían sucedido, catástrofes que solo existen en su imaginación. Se quedaba allí tendido durante 20, a veces 30 minutos con el corazón latiendo cada vez más fuerte, la mente dando vueltas cada vez más rápido, poniéndose en alerta máxima incluso antes de levantarse de la cama. Entonces finalmente se obligaba a levantarse, coger el teléfono de inmediato, y hacía algo que lo empeoraba todo, miraba las noticias, política, crimen, desastres, colapso económico, conflictos internacionales. Todo diseñado por algoritmos para desencadenar sus emociones, para molestarlo, para enervarlo, para asustarlo. Y funcionaba a la perfección. Para cuando William llegaba a la mesa del desayuno, ya estaba tenso,
con el sistema nervioso desbocado, y la presión arterial subiendo. El desayuno tampoco era tranquilo, el y su esposa discusión a menudo, pequeñas cosas, tonterías que no deberían haber importado, pero que de alguna manera se intensificaban, que cena esa noche, si debían visitar a su hermana el próximo fin de semana. Política. Estas discusiones se intensificaban, los voces se alzaban, la tensión aumentaba y William sentía que se le calentaba la cara, que se le apretaba la mandíbula y que todo su cuerpo se tensaba. Luego pasaba la mañana viendo más noticias, cada vez más alterado, más preocupado, más enojado. Se revisaba la presión arterial compulsivamente varias veces, y verla alta lo ponía más ansioso, lo que le hacía saber aún más. Un ciclo vicioso que se retroalimentaba. Por la tarde, William estaba completamente agotado por la tensión constante, pero no podía relajarse. Tenía los hombros tensos como cables de acero. Tenía la mandíbula tan apretada que le daba dolor de cabeza. Su mente seguía dando vueltas, saltando de preocupación en preocupación, sin calmarse nunca, sin encontrar paz. La noche no traía alivio, más noticias, más preocupaciones, más discusiones en la cena. Luego, tumbado en la cama sin poder dormir porque su mente no se detenía en absoluto, repetía las mismas preocupaciones una y otra vez. Finalmente caía en un sueño intranquilo alrededor de la 1 o 2 de la mañana, solo para despertar a las 5 con el corazón latiendo confusa, comenzando todo el ciclo de nuevo. Sueño de mala calidad. Despertar cansado, comenzar el ciclo de nuevo. Así había sido la vida de William durante años, y su presión arterial lo reflejaba perfectamente, subida constante, nunca bajaba, estancada. Mira a William desde el otro lado del escritorio, y le explica lo que realmente estaba sucediendo en su cuerpo. William dice, tus medicamentos para la presión arterial están funcionando. Están haciendo exactamente lo que están diseñados para hacer. El inhibidor de la ICA está bloqueando la angiotensina. El ARA Roman 2 está bloqueando esos receptores. El bloqueador de los canales de calcio está dilatando vasos sanguíneos. El diurético está eliminando líquido. Todos estos medicamentos están funcionando, pero hay un sistema en tu cuerpo que los está anulando a todos. William percha confundido, casi frustrado. ¿Qué sistema? ¿De qué estás hablando? Es un sistema de control que regula toda tu función cardiovascular, explica. Y en tu caso, este sistema lleva años funcionando a su máxima capacidad. Está atascado en modo de emergencia, operando como si estuvieras bajo una amenaza constante, como si estuvieras en peligro perpetuo. Y cuando este sistema se activa, eleva tu presión arterial no a través de uno ni de dos, sino de 6 mecanismos diferentes simultáneamente. Tus medicamentos intentan combatir los 6 mecanismos a la vez, y simplemente no pueden ganar esa batalla. William se inclinó hacia delante. ¿Qué es este sistema? Lo sistema nervioso simpático le dice. La mayoría de la gente lo ha oído llamar la respuesta de lucha o huida. Es el sistema de alarma de emergencia integrado en tu cuerpo, diseñado para activarse cuando te enfrentas a un peligro inmediato, cuando necesitas luchar o huir para sobrevivir. Permíteme explicarte exactamente qué sucede cuando se activa tu sistema nervioso simpático, por comprender lo es crucial para todo lo que sigue. Cuando este sistema se activa, desencadena una cascada de eventos en todo tu cuerpo diseñados con un solo propósito, preparad para sobrevivir a una amenaza inmediata. Lo hace mediante 6 mecanismos distintos, cada uno poderoso por sí solo, pero absolutamente abrumadores cuando todos operan juntos. En primer lugar, el sistema nervioso simpático libera 2 potentes hormonas de los glándulos suprarrenales, adrenalina y noradrenalina. Estas son las principales hormonas del estrés, y sus efectos son inmediatos y drásticos. Aceleran los latidos del corazón, a veces 20, 30 e incluso 40 por minuto.
Hacen que el corazón se contriga con más fuerza, bebiendo más sangre con cada latido. El gasto cardíaco aumenta sustancialmente. Una mayor cantidad de sangre bomida por minuto significa una mayor presión en todo el sistema. En segundo lugar, estas mismas hormonas del estrés hacen que los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Todo tu cuerpo se contrae, tus arterias se tensan, tus arteriolas se contraen. Esta vasoconstricción aumenta drásticamente la moda resistencia periférica. Imaginad que si cierra parcialmente la válvula de una manguera, la misma cantidad de agua que intenta fluir por una abertura más pequeña crea una mayor presión. Eso es exactamente lo que ocurre en tus vasos sanguíneos. En tercer lugar, el sistema nervioso simpático activa el sistema renina, angiotensin-aldosterona, una cascada hormonal que se origina en los riñones. Cuando este sistema se activa, hace que los riñones retengan sodio y agua en lugar de excretarlos. El volumen sanguíneo aumenta, y cuando hay más volumen de sangre que intenta fluir por el mismo tamaño del sistema vascular, la presión aumenta. Es simple física. En cuarto lugar, la activación simpática suprime directamente el sistema nervioso parasimpático. El sistema parasimpático es esencialmente lo opuesto al simpático. Es tu sistema de descanso y digestión. Cuando el sistema parasimpático está activo, la frecuencia cardíaca disminuye, los vasos sanguíneos se dilatan, y la presión arterial baja naturalmente. Pero la activación simpática desactiva el sistema parasimpático, pierdes el control, es solo un acelerador sin freno para equilibrarlo. En quinto lugar, la activación simpática crónica aumenta la producción de cortisol, que es la hormona del estrés a largo plazo del cuerpo. Un nivel elevado de cortisol eleva el azúcar en sangre, aumenta la inflamación en todo el cuerpo, y hace que los vasos sanguíneos sean más reactivos a todos los señales que aumentan la presión arterial. Es como aumenta la sensibilidad de todas tus respuestas cardiovasculares. En sexto lugar, la activación simpática prolongada causa resistencia a la insulina con el tiempo. Y los niveles altos de insulina envían señales a los riñones para que retengan un sodio, creando otro mecanismo que aumenta la presión arterial. Entonces, cuando el sistema nervioso simpático se activa crónicamente, tiene 6 mecanismos diferentes, todos operando simultáneamente, y todos elevando la presión arterial a través de diferentes vías. Tus medicamentos podrían bloquear con éxito un mecanismo, tal vez 2 con suerte, pero no pueden bloquear los 6. El resultado final es que tu presión arterial se mantiene elevada a pesar de los medicamentos, a pesar de tus mayores esfuerzos, a pesar de hacer todo lo que te recomendaron tus médicos, que hacer. Ahora bien, aquí está la parte absolutamente crítica que la mayoría de los médicos nunca explican a sus pacientes. Se supone que este sistema nervioso simpático se activa brevemente durante emergencias reales, un oso persiguiéndote, un accidente automovilístico a punto de ocurrir, un peligro físico real. Y inmediato, en esas situaciones, el sistema está diseñado para activarse con fuerza, ayudar a manejar la emergencia y luego, esto es crucial, desactivarse una vez que el peligro haya pasado. Una breve activación seguida de una desactivación. Así es como se supone que debe funcionar. El problema ocurre cuando este sistema se bloquea en la posición de encendido. Cuando se activa crónicamente, no solo durante emergencias, sino todo el día, todos los días, desde que te despiertas hasta que te duermes, y a veces incluso mientras duermes. Y eso es exactamente lo que le estaba sucediendo a William, su el estrés crónico, su preocupación constante, la mala calidad del sueño, su dieta inflamatoria, su falta de actividad física, su consumo obsesivo de noticias, sus discusiones diarias, todos estos factores mantienen su sistema nervioso simpático activado de forma continua, incansable, sin descansos significativos. En el caso de William, su sistema simpático funcionaba al 80 o 90% de su capacidad máxima durante 18 o 20 horas diarias,
y ningún medicamento para la presión arterial puede contrarrestar por completo este tipo de activación crónica. Meyer a William Y. Ladige, te voy enseñar técnicos específicos para desactivar tu sistema nervioso simpático. No son consejos vagos de relajación. No son sugerencias genéricas para el manejo del estrés que te digan simplemente relajate o piensa en positivo. Son intervenciones fisiológicas precisas que reducen considerablemente el tono simpático y aumentan el parasimpático. Funcionan mediante mecanismos específicos, científicamente probados y documentados en investigaciones. Y cuando aplicas estas técnicas de forma constante, tu presión arterial bajará. Pero antes de enseñar estas técnicas a William, necesitaba que comprendiera algo crucial sobre la naturaleza de la activación simpática, y que esta comprensión determinaría qué técnicas debía priorizar. Existen dos tipos fundamentalmente diferentes de activación simpática, aguda y crónica. Se trata de problemas diferentes que requieren soluciones diferentes. La activación simpática aguda ocurre durante un evento estresante repentino. Una discusión que te pilla desprevenido, malas noticias repentinas, un accidente de coche casi fatal, un ataque de pánico. Durante la activación aguda, el sistema simpático se activa confuso y rapidez, el corazón se acelera repentinamente, la presión arterial se dispara drásticamente. Puedes pasar de 130 sobre 80 a 180 sobre 110 en minutos. Esta intensa activación suele durar de minutos a algunas horas, y luego vuelve a bajar gradualmente por sí sola. Las técnicas para la activación aguda son intervenciones de emergencia. Necesitas algo que detenga el pico de inmediato, en segundos o minutos. La activación simpática crónica es completamente diferente. Esto ocurre cuando tu tono simpático basal se eleva todo el día, todos los días, incluso cuando estás sentado tranquilo. Sin hacer nada estresante, tu cuerpo existe en un estado constante de respuesta de emergencia de bajo nivel. Tu sistema nervioso nunca se relaja del todo. Incluso cuando crees estar tranquilo, tu actividad simpática está mucho más alta de lo que debería. Las técnicas para la activación crónica son prácticas diarias, cosas que haces constantemente durante semanas y meses para restablecer fundamentalmente el tono simpático basal de tu sistema nervioso y recalibrar el estado predeterminado de tu cuerpo de alerta máxima a calma equilibrada. Necesitas ambas. Necesitas técnicas agudas para cuando la presión sube repentinamente. Y necesitas técnicas crónicas para reducir tu tono basal de modo que los picos ocurren con menos frecuencia y son menos graves cuando ocurren. Ahora quiero que te detengas un momento y digas un comentario diciendo qué tipo se aplica a ti. Comenta aguda si experimentas principalmente picos de presión repentinos. Comenta crónica si tu presión siempre está elevada sin picos específicos. Comenta ambas así lidias con ambos problemas. Un tono basal constantemente elevado con picos dramáticos ocasionales además. Necesito entender a qué te enfrentas para poder ofrecer la orientación más adecuada. Permíteme enseñar la primera técnica para la desactivación simpática aguda. Este es el método más rápido que existe para desactivar la activación simpática. Funciona en un plazo de 10 a 30 segundos. Es increíblemente simple, sorprendentemente potente y está respaldado por una sólida ciencia fisiológica. Si l'homme reinició del refugio de inmersión, así es como funciona y por qué es tan increíblemente efectivo. Cuando sumerges la cara en agua fría, específicamente cuando el agua fría entra en contacto con la zona alrededor de la nariz, la frente y el contorno de ojos, se desencadena un refugio ancestral profundamente arraigado en el sistema nervioso. Este refugio existe en todos los mamíferos. Si l'homme refugio de inmersión de los mamíferos, y evolución, no hace millones de años como mecanismo de supervivencia. El propósito de este refugio es sencillo, evita que te ahogues al sumergirte. Cuando se activa,
varias cosas suceden de forma inmediata y automática, sin que tengas que controlarlo conscientemente. En primer lugar, la frecuencia cardíaca disminuye drásticamente, a menudo de 20 a 30 latidos por minuto en tan solo 10 segundos. Este fenómeno se denomina bradicardia en pecado y es una de las respuestas fisiológicas más fiables y reproducibles del cuerpo humano. En segundo lugar, los vasos sanguíneos de las extremidades brazos, piernas, manos y pies se contraen. Esta vasoconstricción redirige el flujo sanguíneo desde las extremidades hacia los órganos vitales, en particular el corazón y el cerebro. El cuerpo prioriza esencialmente la supervivencia de los órganos más críticos. En tercer lugar, y este es el aspecto más importante para la presión arterial, control de la presión. Se produce un cambio masivo y inmediato del dominio del sistema nervioso simpático al parasimpático. El cuerpo interpreta el agua fría en la cara como una señal inequívoca de que se está sumergiendo, de que necesita conservar oxígeno y de que necesita ralentizar el metabolismo. Inmediatamente cambia el modo de conservación. La actividad simpática se detiene. La actividad parasimpática aumenta con fuerza. La belleza de este reflejo lo que lo es tan valioso como técnica reside en que es completamente automático. No se puede controlar conscientemente. No se puede decidir si activarlo o no. Si se sumerge la cara en agua suficientemente fría, el reflejo se activa. Punto. Siempre. Esto lo es increíblemente fiable en comparación con técnicas que requieren concentración mental o práctica para ser eficaces. Pero y esto es crucial, existen requisitos específicos para que esta técnica funcione eficazmente. El agua debe estar realmente fría, no a temperatura ambiente, fría, cuanto más fría mejor, el agua helada es ideal. El agua a temperatura ambiente no activará el reflejo con la suficiente fuerza como para ser útil. La temperatura fría es un componente esencial para activar el reflejo con suficiente intensidad. También es necesario sumergir la cara, no solo salpicarla. El reflejo requiere un contacto sostenido con las zonas faciales específicas. La frente, el puente de la nariz, el contorno de ojos. Estas regiones tienen la mayor concentración de terminaciones nerviosas sensibles al frío que desencadenan el reflejo de inmersión. Les conté sobre Dorothy, por su experiencia demuestra a la perfección lo poderosa que puede ser esta técnica cuando se aplica correctamente. Dorothy tenía 71 años cuando vino a verme. Sufría de fuertes picos de presión arterial provocados por la ansiedad. Algo le preocupaba, un síntoma extraño que notaba. Una noticia preocupante. Una llamada telefónica difícil y su presión se disparaba a 180, 185. A veces incluso 190 sobre 105 o 110. Estos picos eran absolutamente aterradores para ella. Sentía el corazón latir con fuerza en el pecho. Sentía que la presión aumentaba en su cabeza. La ansiedad aumentaba por la presión alta, lo que la hacía subir aún más. Un círculo vicioso que se autoperpetúa. Había ido a urgencias 3 veces en un solo año, convencida cada vez de que estaba sufriendo un derrame cerebral. En cada ocasión, administraban medicamentos intravenosos para bajar la presión rápidamente, la monitorizaban durante unas horas, no encontraban evidencia de un derrame cerebral real y la enviaban a casa con instrucciones de seguimiento con su médico de cabecera. Pero nadie le dio una solución real, nadie le enseñó a detener estos picos de presión por sí misma. Le enseñó a Dorothy el reinicio del reflejo de inmersión. La próxima vez que sientas que viene un pico, le dije, la próxima vez que sientas que la ansiedad y la presión aumentan, quiero que digas lo que es hacen, do y veas inmediatamente a la cocina o al bono, llena un recipiente grande con el agua más fría que puedas conseguir del grifo. Si tienes hielo, agrega todo lo que puedas,
Luego, inclinate sobre el recipiente, respira hondo, retén la respiración y sumerge la cara en el agua helada. Mantén la cara sumergida, quiero que cuentes mentalmente hasta 15, luego, saca la cara y respira con normalidad. Dorothy me miro como si me hubiera vuelto loca, miro la cara en agua helada me va a bajar la presión. Eso suena completamente ridículo. Le explique la fisiología. Le explique el reflejo de inmersión, la activación parasimpática automática, los comprobados bajadas de la frecuencia cardíaca y la presión arterial documentadas en innumerables estudios. Pruébalo una vez, una vez. Sentirás que funciona. Y entonces tendrás una herramienta que podrás usar donde y cuando la necesites. 2 días después, Dorothy me llamó. Había experimentado un pico esa mañana. Había sentido la familiar sensación de ansiedad creciente, la presión en la cabeza, el corazón acelerado. Pero en lugar de entrar en pánico, llamé al 911 como solía hacer, recordó lo que la había enseñado. Fui a la cocina, llenó un tazón grande con agua fría del grifo, añadió media bandeja de cubitos de hielo, se inclinó sobre el tazón, respiró hondo y sumergió la cara en el agua helada. El impacto del frío la golpeó como un puñetazo. Todos sus instintos le gritaban que sacara la cara inmediatamente, pero se obligó a permanecer en el agua, contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, sacó la cara. El agua gotaba de su cara sobre la encimera y lo sintió. Sintió el cambio ocurriendo en tiempo real. Su corazón, que había estado latiendo a 110, tal vez 115 latidos por minuto, se desaceleró drásticamente. Podía sentirlo en el pecho. Los latidos disminuyeron, se volvieron menos fuertes, menos frenéticos. La intensa presión en su cabeza comenzó a elevarse. La ansiedad abrumadora que había sido un 9 sobre 10 bajó a aproximadamente un 4. Se secó la cara con una tola y inmediatamente.